German Pro, happy learning at home. Now we will be starting with the chapter 5, which is Termine, means the meetings or the appointments. Now let's first see what we will going to learn in this chapter. Termine und Verabredungen means the appointments and the dates. Verabredungen is appointments and Termine means the meeting. Pünktlichkeit, interkulturelle, the punctuality in intercultural. Text melde Bestätigung means the confirmation of the registration. Melde means to register yourself. Bestätigung means the confirmation. Veranstaltungsangebote. Veranstaltung means the event and Angebote means the offer. Events offer. And then Arztschild, the sign of the doctor. Gedicht means the poem. Wortfelder, Uhrzeiten, the word fields, the times. And Wochentage, Tagezeiten, time of the day and the weekdays. Next, Zeitangaben machen. Zeitangaben means the time-related prepositions. Tagesabläufe beschreiben, how to describe your daily routine. Termine machen und sich verabreden, how to fix a meeting. Sich für eine Verspätung entschuldigen. Apology for being late. Now let's start with it. Hallo Leute, wie geht es Ihnen? Jetzt fangen wir mit dem Kapitel 5 an. Das ist Termine, means the meeting or the appointments. This is Uhrzeiten. Was kennen Sie? Ordnen Sie die Fotos zu. What do you know? Rearrange the photos according to these sentences. So I have covered all the grammatical part that is given in this chapter, that is Zeitangaben and the time, official, unofficial time. So I will share the link in the description box. You can watch that. Now we'll be doing this. Tut mir leid, ich stehe im Stau. Stau is a traffic jam. Ich stehe im Stau. Tut mir leid means I am sorry. Ich stehe, I am stuck in the traffic. So what do you think, which picture matches with this? Here are 4 sentences given. I think the C1 is matching. Next is wo bist du? Wann kommst du? Wo bist du? Wann kommst du? I guess D or maybe A is matching. Let's confirm later. Oh, es ist schon 3. Ich komme etwas später. I think that matches with the picture. Picture A because she's seeing in the clock. Oh, es ist schon 3. Oh, it's already 3. I'll come little late. Wir haben ein Terminproblem. Wir haben ein Terminproblem. Fourth one is matches with the D, I guess. Maybe second. Wo bist du? Wann kommst du? The second one is matches with the D, and the fourth one is matches with I guess B, because there is no other option given. Okay, let's move forward. The next is Uhrzeiten offiziell und in der Umgangssprache. Lesen Sie auf Vergleichen Sie. Okay, I have told you the meaning of Vergleichen earlier also. So do type in the comment section what is the meaning of Vergleichen. Now what you have to do in this, you have to read the time and compare it. Extra pictures are given there, so that's why I'm confused between these pictures. I guess fourth one, we have an termine problem. This one matches with this because I just saw the book. Montag. So okay, in this book they are showing the schedule of a person that is very busy. So that's why they said ich habe ein Terminproblem. Next is Frühstück. Frühstück means breakfast, Mittagsessen, the lunch, Abendessen, the dinner. Es ist 7 Uhr. 12:30 Uhr. Okay, they are saying the official time. 12:30 Uhr or 12:30. 12:30 Uhr is the official time of saying, and unofficial way of saying it is es ist 12:30. 13:45 Uhr, that is the official time, and unofficially you will say Viertel vor 2, means it's 15 minutes to become 2 in an unofficial way, and in official way you simply say it's 2:45. Sorry, 1:45. Abendessen 20:15 Uhr, Viertel nach 8 Uhr. Here you will learn Zeitangaben machen, Uhrzeiten, Wochentage, time-related prepositions and the time and the weekdays, Termine machen und sich verabreden, to me meetings and how to fix the meeting,
make an appointment. Sich für eine Verspätung entschuldigen. Apology for being late. Frage Sätze mit wann. You will learn the sentence, how to build sentence with wann, W-Frage, von wann bis wann. Präpositionen mit Zeitangaben. The preposition of time, which is von, bis. And there is many more. I've made the video, you can watch that will be more clear. Trennbare Verben and separable verb also. Präteritum von haben, Verneinung mit nicht. Now you will learn the negation, which is nicht. Konsonanten, consonants also. Now the next exercise of Hören exercise. Hören Sie die Uhrzeit und sprechen Sie nach. In this exercise you have to listen to the time and speak after them. Okay, next is Hören Sie die Uhrzeit und notieren Sie wie spät es ist. Okay, in the third one we'll be doing the third one first. You have to listen to the time and speak after them. And then in the fourth one, Hören Sie die Uhrzeiten und notieren Sie wie spät ist es. And in the fourth one, you have to listen to the time and write it down. So we'll be doing these two exercises together. Firstly, we'll be doing the third one and then again fourth one. Es ist 8 Uhr. Es ist 2:30. Es ist 8:45. Es ist 9:05. Es ist kurz vor 12. Now the next audio. 1:04. Nachrichten. 14:40 Uhr. Die Vereinten Nationen schließen auch über eine Woche nach der Flutkatastrophe in Südasien nicht auf. Oder vor Jean-Paul zusammen mit Sascha, I'm Still in Love with You. Gleich 10:03 Uhr Fritz wie hier, jetzt mit Christina Aguilera und Miss Elliott Carbusch. 10:40 Uhr. Und das Wetter für Berlin und Brandenburg. Die Temperaturen zur Stunde 6 bis 9 Grad, bis zum Abend stark bewölkt. 15 Uhr und 35 Minuten. Inforadio. Wirtschaft und Börse kompakt. Hope you have listened to it and understood. So in the third one, they have said the time 8 Uhr. And then next 2:30 Uhr. And then 9 Uhr. 10 Uhr. Kurs vor 12. The course here is the different case. You will learn it. Like you can watch the video so that you will know what is course here. Because it will take too much time if I explain you now. Next, the fourth one, the timings. The first is Nachrichten. Nachrichten means the message. Whenever you listen to any audio, if you listen any word, that will know. So write it and then you can later on search the meaning of this. That's how you will learn the new words. This is the technique. So in the first one, they've said Nachrichten means the message. That Vereination schließen. Schließen means closing for 1 week. Okay, that will be longer if I explain you every audio. Then I'm just telling you the answer directly. The first is 14:40 Uhr. The next time is 10:30 Uhr. The next is 10:40 Uhr. The next is 15:35 Uhr. That is the talk about the radio. Okay, going forward, next is Üben Sie im Kurs mit einer Uhr. You have to exercise. Üben is to practice. You have to practice in the course about the timings. Entschuldigung, wie viel Uhr ist es? If you want to ask the time to someone, you will say, wie viel Uhr ist es? Or, wie spät ist es? Entschuldigung, wie spät ist es bitte? If you add it bitte, that will become more polite. Entschuldigung means excuse me. You can read the time by yourself. And next is Tagesablauf und Termine means daily routine and the meetings, the appointments. Tagesabläufe, arbeiten Sie so weit, Fragen und antworten Sie. You have to ask the questions to your partner only. Okay, firstly, one wakes up in the morning. Aufstehen is to wake up, to get up. And next is Frühstücken, to have breakfast. Arbeiten, to work. And next is Essen, to eat. Ausgehen, to go out. Schlafen gehen, and then weiter gehen für schlafen. Means going back for the sleep. Next is, wann stehst du am Sonntag auf? Okay, these are the questions, you have to answer them. Wann stehst du am Sonntag auf? When you wakes up in the morning on the Sunday. Write to me in the comment section when you wake up on Sunday. At what time? For the time you always use
um 9 Uhr, um 10 Uhr, like that. And then, und wann stehst du am Montag auf? When you get up in the morning on Monday. So you have to write the time when you get up in the morning on Monday, because Monday is the working day for everybody. Next is wann frühstückst du? When do you have a breakfast? So all these questions you have to write to me in the comment. Next is, okay, here is the red box you are seeing. Am Tag Zeit. For the time, for the exact time you will use and for the day, for example Montag, Sonntag, Freitag, you will use the preposition and for the time you will use the preposition Next is, hören Sie die Fragen, markieren Sie die Melodie und sprechen Sie nach. Here you have to listen to the audio and repeat after them. The melody is the tone of saying and asking the question with die Frage. Wann stehst du am Sonntag auf? Like in that sense. So listen to it and repeat after them. 2-2. 1. Wann stehst du am Sonntag auf? Wann stehst du am Sonntag auf? 2. Von wann bis wann arbeitest du? Von wann bis wann arbeitest du? 3. Wann machst du Mittagspause? 4. Wann gehst du schlafen? Wann stehst du am Sonntag auf? When do you get up on Sunday? Von wann bis wann arbeitest du? From when till when do you work? Wann machst du Mittagspause? When do you take break? Wann gehst du schlafen? When do you go for the sleep? Next is, Sprachschatten. Ihr Partner erzählt, spielen Sie Echo. This is the exercise with the partner. Morgens stehe ich um 6 Uhr auf. Ich arbeite von 9 bis 5. Okay, you have to describe your daily routine and ask about your partner's daily routine. Tagesablauf is the daily routine. And next is, Wörter mit K und G am Ende. Hören Sie und lesen Sie mit, vergleichen Sie. These are the words with K and G at the end. Listen to it and read it, and you have to compare them. Gladbeck, Luxemburg, Nürnberg, Glück, Sonntag, Lübeck. Hope you have listened to it. Next is einen Dialog vorbereiten. Preparing a dialogue. Hören Sie den Anrufbeantworter von Dr. Glass zweimal. You have to listen to the answering machine from Dr. Glass 2 times. Notieren Sie die Sprachseiten und berichten Sie. In this you have to make a note of office hours and report them back. Berichten is to report. Vorbereiten means to prepare, which is a separable verb. Trennbares Verb. Now listen to the audio and prepare the dialogues and the office hours list that is given here. Dr. Med Glass, Arzt für Allgemeinmedizin, Montag, Dienstag und Donnerstag from and till, Monday, Tuesday and Thursday from and till, and the timings. You have to make a list of it. 3-5. Hier ist die Praxis von Dr. Glass. Unsere Sprechzeit ist Montag, Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr und 17 bis 19 Uhr. Am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr, Freitag von 9 bis 14 Uhr. Am Samstag haben wir keine Sprechstunde. Vielen Dank für Ihren Anruf. I hope you have noted the time. Now I'm going to tell you the answers. Von Montag, Dienstag und Donnerstag, they speak von 9 Uhr bis 13 Uhr. From 9 to 1 o'clock and 17 Uhr bis 19 Uhr. And in the evening from 5 to 7 o'clock. And on Mittwoch von 8 Uhr bis 12 Uhr, for 8 o'clock and till 12 o'clock. And then on Freitag 9 Uhr bis 14 Uhr, from 9 till 2 o'clock in the afternoon. And at the last she said, am Samstag haben wir keine Sprechstunde. Means they don't have time to speak on Saturday. Okay, next is Sprechzeiten nennen. To know the timings, speaking timings, wann hat das Ausländermat Leipzig Sprechzeit? When does the immigration office in Leipzig have time to speak? Means the office hours. Ausländermat means the immigration office. In the Leipzig is the name of a place. Telefonzeiten, time to speak on the telephone, and Öffnungszeiten means the opening time of the office. That is given here in this. So what we have to do is this. Okay, it's
just we have to know it. So you can read this by yourself, because there is no exercise as such. We just have to read the time just to know that we know how to say the time in German. So you can read for that. Next, Termine machen, to make appointment. Beim Arzt, with the doctor. Hören Sie den Dialog. Wann ist der Termin? You have to listen to the dialogue and identify when they are having the meeting with the doctor. Lesen und üben Sie den Dialog zu zweit. Okay, we'll be seeing that later. Firstly, we'll listen to the audio and then the dialogues are already written here. Then we'll read it later on. A. Praxis Dr. Glas? Albertini, ich hätte gern einen Termin. Waren Sie schon einmal hier? Nein. Welche Krankenkasse haben Sie? Die AOK. Wann geht es denn? Moment. Nächste Woche Montag um 9:30 Uhr? Da kann ich nicht. Da arbeite ich. Geht es auch um 15 Uhr? Ja, das geht auch. Also am Montag um 15 Uhr. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. We have listened to the audios. Now it's time to read the dialogues. I am reading it. You can pause the video and then read it by yourself. Praxis Dr. Glas. Albertine. Ich hätte gern einen Termin. Klinik Dr. Glas. Albertine. I would like to make an appointment. Waren Sie schon einmal hier? Have you been here before? Nein. Oh, no. Welche Krankenkasse haben Sie? Which health insurance do you have? Krankenkasse means the health insurance. Die AOK. This is the name of the health insurance. Wann geht es denn? When is it? Moment. Nächste Woche. Montag um 9:30 Uhr. Wait. Next week, Monday at 9:30. Da kann ich nicht. Da arbeite ich. I can't do that. I work there. Geht es auch um 15 Uhr? Is it okay by 3 o'clock? Yes. Ja means yes. Das geht auch. Yeah, that also fine. Also am Montag um 15 Uhr. So, am Montag, so on Monday at 3 o'clock. Auf Wiederhören. Speak to you soon or goodbye. Auf Wiederhören. Goodbye. So, üben Sie den Dialog. Andere Namen, andere Termine. So, you have to practice these dialogues but with the different names and with the different timings. So, you can practice it with the partner. We're going forward. Im Beruf. In profession. Lesen Sie den Text. You have to read the text. And the next exercise is hören Sie den Dialog, üben Sie zweit. Okay, we'll be first reading the text and understanding it. What is it about? Obviously, it's about the profession only. Herr Effenberg möchte einen Termin bei Frau Stunz in Dresden. Er ruft an und macht den Termin. Dann fährt er nach Dresden, aber es gibt einen Stau und er ist zu spät. Er telefoniert mit Frau Stunz. So here is Mr. Effenberg would like to make an appointment with Mrs. Strunz in Dresden. He calls and make the appointment. Then he is going to Dresden, but there is a traffic jam and he is late. He is on the phone with Miss Strunz. Next is we have to listen to these dialogues and repeat after them. And in the third one, üben Sie den Dialog, andere Namen, anderen Termin. Same for these dialogues. In the C1, you have to change the names and the timings and then practice it with your partner. But for now, listen to the audio B and repeat after them. 3-2-B. Strunz? Hier ist Effenberg, Frau Strunz. Ja, hier ist Franziska Strunz. Herr Effenberg, wo sind Sie? Auf der Autobahn bei Leipzig. Es tut mir leid, ich komme zu spät. Aber wir hatten einen Stau. Ich bin so in einer Stunde in Dresden, so gegen 10. Gut, Herr Effenberg, danke für den Anruf und gute Fahrt. The dialogue are of the conversation of Mrs. Strunz and Effenberg, the text that we have read just. So he's saying, he's on the call with her, he's saying Strunz, here is Effenberg. I'm Effenberg, Frau Strunz. Yeah, here is Franziska Strunz. Yes, I am Franziska Strunz. Herr Effenberg, wo sind Sie? She's saying, Mr. Effenberg, where are you? Auf der Autobahn bei Leipzig. On the highway near Leipzig. Leipzig is the name of the place. Es tut mir leid, ich komme zu spät. I am sorry, I will be little late. Aber wir hatten einen Stau. But we had a traffic jam. I'll be in Dresden in an hour. I'll be at your place in an hour. Around 10 o'clock. So, gegen 10. Gegen is also the Zeitangaben, means time-related preposition. Gut, Herr
Herr Effenberg, danke für den Anruf und gute Fahrt. Good. Mr. Effenberg, thank you for the call and have a safe trip. Now moving forward, hören Sie zu P oder B. Sprechen Sie nach, finden Sie andere Wörter. Here you have to listen to it and then repeat after them what they said, P or B. Reading it and you can repeat after me. And I am telling you the meaning of all this also. Papier. Papier means the paper. Bureau. Bureau means office. Beruf. Beruf is a profession. Praxis is a clinic. Ab Bochum, from Bochum. Ab Paris, from Paris. Moving forward, Verabredungen means the appointments. Sehen Sie die Bilder an und lesen Sie. You have to look at the picture and read it. Was geht nicht? What is not good with the sentences that is given below. So these are the kind of the advertisement. You have to read them and read these dialogues, these sentences also, and then tell them what is not going with this. They are asking the question and you have to answer it in ja oder nein. For example, the answer is already given. Ja, das geht. Das geht nicht. If it's working with the picture, then you have to say ja, das geht, and it's not, then you have to say das geht nicht. Okay, let's see the first one. Wir am Dienstag 6 schwimmen. We'll be going on Tuesday at 6 o'clock for the swimming. So this picture matches. The answer is ja, das geht. So how? They're saying Stadtbad Schöneberg means the city pool in Schöneberg. And on the Tuesday they are starting the swimming from 7 till 10. So there is a possibility that they can go. Am Freitag kommt Romeo und Julia. Treffen wir uns am 7? Am Freitag and 7 Uhr. Okay, let's see. This one matches with this. Romeo und Julia. Freitag, 7:30 Uhr. And they are saying the time 7 Uhr. Yeah, like 7 o'clock, and they are coming on 7:30. So the kind of a time is matching. Next is, gehen wir morgen Abend zusammen ins Kino. We'll be going tomorrow evening together in the cinema. Ich möchte Findet Nemo sehen. I would like to see Findet Nemo. Findet Nemo is the name of the picture. Here you can see Findet Nemo. Mir Spaß im Kino. So the timings is morgen Abend. Tomorrow's evening. But the picture starts with 4 o'clock. You can see the timing, 6 Uhr, 4 o'clock. So the answer is 9, das geht nicht. They cannot go for the picture. The third one is that 9, das geht nicht. Fourth one, gehen wir am Sonntag 3 in den Zirkus. Are we going on Sunday at 3 o'clock in the circus? Let's see the timings of the circus. So here is the timing. Circus Rendsberry. Anhalter Bahnhof. I don't know, are you able to see that the timings or not? They have written Sonntag. They have written Sonntag 11 Uhr und 15 Uhr. And the timing that they have suggested is 3 Uhr. So the time matches. 3 Uhr or 15 Uhr means 3 o'clock in the afternoon. Gehen wir am Montag ins Museum. Are we going in the museum on Monday? Let's see the museum. Here is museum. So the timings of the museum, Dienstag and Sonntag from 10 till 6, and on Donnerstag 10 till 10 o'clock in the evening. So the timings are not matching, so the answer is 9, das geht nicht. So I'm repeating the answers for the first one and second one and fourth one. The answer is ja, das geht, and for third one and fifth one, the answer is 9, das geht nicht, because timings are clashing. Next is, üben Sie den Dialog zu zweit. Hallo Anja, gehen wir zusammen ins Kino? Okay, you have to practice these dialogues with your partners. This is the dialogue of how you make an appointment with someone. These are the dialogues of that. You can read it. Next is, üben Sie den Dialog andere Tage, andere Zeiten. Practice the dialogues with other times and other day. Next is, sich verabreden. Ein Rollenspiel vorbereiten. You have to make an appointment by yourself with a rolling game. For preparing a rolling game, hören Sie die Fragen und Antworten. Sprechen Sie nach. Listen to the audio. They are asking the questions and answers, giving the answers. You have to speak after them. And in the next one, wählen Sie eine Karte aus und spielen Sie den Dialog mit Ihrer Partnerin, Ihrer Partner. Okay, firstly we're listening to the audio, and they said in the second one you have to choose. Wählen means to choose the card. The card is given. These cards, you have to choose one of the card and then play it with your partner. With these dialogues, you can use these dialogues. Now listening to the audio. 5.1. Haben Sie einen Termin frei? Geht es am Freitag um 9:30 Uhr? Ja, das geht.
Gehen wir am Freitag ins Kino? Am Freitagabend kann ich leider nicht. Aber am Samstag. Können Sie am Freitag um 9:30? Ja, das ist gut. Treffen wir uns am Montag um 8? Um 8 geht es leider nicht, aber um 9. Hope you have listened to it. Now here is the dialogues given how you can play the game with your partners. Book an appointment. You can read it. Next is termina. Wo hat Otto Termine? Meeting. Where has Otto the meeting? Hören Sie und ergänzen Sie die Städte mit T oder D. Listen to the audio and complete the cities with T and D. Okay, this is interesting. They have given you the half names of the cities and you have to fill it according to the audio what they are saying. You have to just fill D or T in place of the blank. Listen to the audio carefully. Dorf. Tübingen 5-2. Düsseldorf. Tübingen. Dortmund. Dresden. Timmendorf. Dessau. I hope you have the answers already. So in the first one they have said Düsseldorf starting with D. You can cross check your answers. And in the next one they are saying Tübingen starting with T. Tübingen. Next is Dortmund. D. Dortmund. Next is Dresden starting with D. Next is Timmendorf starting with T. Next is Dessau starting with D. Okay, am Montag hat Otto einen Termin in Düsseldorf. And am Dienstag we're going next. Wer hat gute Ausreden über Sie? In this, you have to give excuses. Wer hat gute Ausreden? Ausreden, which means who has good excuse. You have to practice in it. For example, if you are getting late for the meeting, so how will you explain them why you are late? You have to give an excuse. Wo warst du? Ich warte seit 6 Uhr. Where are you? I'm waiting since 6 o'clock. Entschuldigung, meine Uhr ist kaputt. Excuse me or sorry, my watch is broken. So here's the excuse he has given. So here is the excuse is given. You can read it and give to someone. Entschuldigung, aber ich war in Stau, hatte keinen Stadtplan, keine Uhr. Entschuldigung, Sie, ich komme zu spät. Mein Zug hatte Verspätung. Okay, my train is late. Mein Zug hatte Verspätung. My train is late. Tut mir leid, ich bin zu spät. Mein Wecker, Auto war kaputt. I'm sorry, I'm too late. My clock or my car was broken. Tut mir leid, aber ich habe den Termin vergessen. I'm sorry, but I forgot the meeting. Vergessen means to forgot. Next is hören Sie und sprechen Sie nach. Here you have to listen to the audio and repeat after them. 5-4. Entschuldigung, aber ich hatte keine Uhr. Entschuldigen Sie, ich komme zu spät. Mein Zug hatte Verspätung. Tut mir leid, mein Auto war kaputt. Tut mir leid, ich habe den Termin vergessen. Next is Zeit systematisch. Means time systematically. Trennbare Verben means the separable verbs. Verneinung means the negation, which is nicht. In this you will going to learn the separable verbs and the time systematically. Verneinung is negation, which is nicht. First is Zeit systematisch. One means when, von, bis. These are the prepositions. Ergänzen Sie die Regel. Complete the rule. This is given Grammatik. We will learn it first, like read it first and then we'll complete the rule here. Wie viel Uhr? Wann kommst du ins Büro? Am Mittwoch 9. So is used with the days and is used with the time. Bis wann? Bis wann bist du heute zu Hause? Bis 12 Uhr. Von wann bis wann? Mittagspause ist von 1 bis 2 Uhr. So in the second one, bis wann
means till when. Bis wann bist du heute zu Hause? Till when do you come at the home today? The answer is bis 12 Uhr means till 12 o'clock. Von wann bis wann means from when until when. Mittagspause is from 1 o'clock till 2 o'clock. And here is the rule, that is plus Tag means the preposition plus the day. Then we'll say Montag and Dienstag, Donnerstag, Mittwoch, Freitag, like that. And plus Uhrzeit. Is used with time. So 9 Uhr, 8 Uhr, Viertel nach 8 Uhr. Like that. Next is lyrische Konjugation, Präteritum von haben. So here is the conjugation of the haben in Präteritum form. We have done earlier the Präteritum form of the sein, which is waren. Next is Ich hatte keine Zeit. So you have to observe the conjugation of haben, which becomes hatte in Präteritum. So pay attention on the conjugation. Achten Sie auf on Konjugation. Ich hatte, du hattest, er hatte, sie hatte, es hatte, means er, sie, es hatte, sie hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Ich hatte keine Zeit. Du hattest viel Zeit. Er hatte ein Auto. Means in the first one, ich hatte kein Auto means I had no time. Next is du hattest viel Zeit. You had lot of time. Er hatte ein Auto. He had a car. Sie hatte kein Auto. He didn't have a car. Es hatte eine Panne. It broke down. Sie hatte kein Telefon. You had no telephone. Wir hatten ein Problem. We had a problem. Ihr hattet keine Probleme. You all had no problem. Sie hatten einfach Glück. You had simply happy. Just lucky. Next is trennbare Verben im Satz. Schreiben Sie Fragen und Antworten wie in der Liste. So what is trennbare Verb? Trennbare is a separable verb. Like we have anrufen. We separate it. The rufen will conjugate it and come at the second position, and an, that is the prefix, goes at the end. Like wann rufst du mich an? Ich rufe dich morgen an. Rufst du mich an? Like that. For einkaufen, ich kaufe ein. I'll do shopping. Anrufen is to call. Einkaufen is to shop. Aufstehen is to get up. Anfangen is to start. Ausgehen is to go out. So you can build the sentences on this. Next is Termine absagen, to cancel the meeting. Wo steht nicht? Markieren Sie. Where placed nicht? You have to mark it. For example, nein, ich komme nicht. So they have marked nicht as in of with a pink color. So you have to mark the nicht. Kommst du am Freitag? Nein, ich komme nicht. Kommst du nicht mit? Nein, ich komme nicht mit. So nicht mit. Am Sonntag kann ich nicht. On Sunday, I cannot. Am Freitag, nein, das geht nicht. On Friday, no, that didn't go with me. 5 kann ich nicht. At 5, I cannot. Ich gehe am Sonntag nicht aus. I cannot go out on Sunday. Sagen Sie die Termine ab. Means cancel the meeting. The verb is absagen. Absagen is to cancel. Verwenden. Verwenden means to use. Use the sentences from A. Gehen wir am Freitag schwimmen. Okay, here is the questions given. You have to negate them. You have to cancel them with the use of the nicht. Gehen wir am Freitag? Nein, das geht nicht. You can use the sentences above given. Nein, das geht nicht. Kannst du am Sonntag? Nein, ich kann nicht. Treffen wir uns um 5 Uhr? Um 5 kann ich nicht. Gehen wir am Sonntag ins Café? Am Sonntag? Das geht nicht. Gehen wir am Wochenende in den Zirkus? Am Wochenende? Das geht nicht. Kommst du morgen ins Büro? Nein, ich komme nicht. Kommst du um 5 nach Hause? Nein, ich komme nicht. Kommst du am Freitag mit ins Theater? Ins Theater? Kann ich nicht. Okay, next is Zeitpläne und Pünktlichkeit. The punctuality and the schedules. Zeitpläne is the schedule. Lesen und vergleichen Sie die beiden Zeitpläne. Wie machen Sie Ihren Plan? You have to read it and compare both the schedules. Was machen Sie Ihren Plan? Okay, you have to make your separate schedule and then compare it with this schedule. And then you have to read it and compare it. It's just like that. Okay, Lerntipp. Kurz üben und oft üben ist besser als viel lernen an einem Tag. Practice a little and practice often is better than learning a lot in one day.
Next is Pünktlichkeit. Was ist für Sie pünktlich? What is punctual for you? Beantworten Sie die Fragen und sprechen Sie im Kurs. What is punctuality for you? Answer the question and speak in class. So we'll read the example first. Das ist noch pünktlich, sehr unpünktlich. That is still to the point. Means that is still the punctuality or very unpunctual. Die Party beginnt um 8, sie kommen 20 nach 8. Okay, you have to write, is it on the time, like on the punctual time or not. Die Party beginnt um 8, the party starts at 8, sie kommen 20 nach 8. You come at 8:20, so that is sehr unpünktlich. The answer is sehr unpünktlich. Der Zug hat 8 Minuten Verspätung. The train is 8 minutes late. So das ist noch pünktlich, that is still punctual. Okay, it goes 8 minutes is okay. Das Kino beginnt um 19:30 Uhr, sie kommen um 19:35 Uhr. That is 5 minutes late. So is it okay? 5 minutes. So you can say das ist noch pünktlich. Der Kurs beginnt um 8 Uhr, sie sind 5 nach 8 Uhr im Kurs. Okay, for the course, for the learning thing, for the classes, being late is not good. So I'll say sehr unpünktlich for the students. What do you say? What's your comment on it? Write to me in the comment section. Next is, Ihre Freunde kochen heute. Das Essen beginnt um 19 Uhr. Sie kommen um 7:30. Okay, your friend is cooking today and the food starts at 7 o'clock and you come at 7:30. So that is sehr unpünktlich. Half an hour is a lot of time, so that is sehr unpünktlich, I say. Okay, going forward, lesen Sie den Text, was denken Sie? Read the text and what do you think? Denken is to think. You have to give your opinion after reading the text. So you can, I guess, read it by yourself. Now we'll be starting with the exercises, which is very important because they are about the times. So they have given the clocks. You can directly see Uhrzeiten, Zeichen Sie, die Zeiten ein. Zeichen means to draw. Sie die Zeiten. You have to draw the time after reading this. Es ist 20 nach 1. You have to draw the time. Means it's 20 minutes past to 1 o'clock. So you have to draw the times. Draw it, or maybe you can write it in English in the comment section. Next is, wie viel Uhr ist es? Schreiben Sie, es gibt mehrere Möglichkeiten. I've told you before also the meaning of Möglichkeiten. Now you have to tell me in the comments. Wie viel Uhr ist es? Means what's the time? Write it. Es gibt mehrere Möglichkeiten. It's give more possibilities here. A lot of possibilities. So you have to write the times according to the clocks that are given. So the answer of the second one, first clock is, es ist 8:30 Uhr. Don't add, even don't write the time like this. They have written in the first one. Es ist 8:30 Uhr. Don't write the time like this. Try to write it in unofficial way. That will be more helpful. And that will be more in usage when you speak. The second one is, I am telling you the answers. But firstly, you can pause the video and do it by yourself and check it later on. So the second is, es ist Viertel vor 9 Uhr. The third is, es ist Viertel nach 9 Uhr. And the fourth is, and the fourth is 10 vor 2. And the next is 5 nach 2. Next is 20 nach 4. 20 vor 7. And the last one is Kurs vor 9. Hope you have cross-checked the answers. Now, hören Sie und notieren Sie die Uhrzeiten. Here you have to listen to the audio and write the timings. 6 pictures are there. Listen to the audio and write the timings quickly because I think they will going to speak very fast. Playing it. Einheit 5, Übungen. Ü3. 1. Entschuldigung, wie spät ist es? Es ist jetzt 20 nach 4. 2. Warte, ich notiere den Termin. Morgen Nachmittag um 2:30. 3. Es ist 9 Uhr. 4. Beim nächsten Ton ist es 7 Uhr, 4 Minuten und 30 Sekunden. 5. Achtung am Gleis 3. Intercity Express
10:65 aus Hamburg nach München, planmäßige Abfahrt 17:26 Uhr, wird heute voraussichtlich 10 Minuten später eintreffen. Ich wiederhole, der ICE 1065 hat voraussichtlich 10 Minuten Verspätung. 6, 14:28 Uhr WDR 3 Radiodienst. Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns nicht vor. I hope you have noted down the times. Now I'm telling you the answer. The first one is the written, and the second one is 20 nach 4, same timing as we have in 1. And the third one is 9 Uhr, which is very simple. And the fourth one is 4 Minuten nach 7 Uhr. But they have said it in official way. I am telling you in official way. And the fifth one is 17:26 Uhr. I'm telling you in official way. And the next is 14:28 Uhr. Next is Tages, Ablauf und Termine international. Ordnen Sie die Bilder, den Sätzen zu. The daily routine and the appointments of international. You have to arrange the picture according to the sentences. Here's the 4 picture and 4 sentences. Let's do it. Viele Deutsche frühstücken 9 Uhr im Büro. Most of the Germans have their breakfast at 9 o'clock in the office. That is very strange. In the office. Okay, let's find out the answer in the office. I guess the D picture is matching because they are having the breakfast in the office. And next is, in Spanien macht man von 14 bis 16 Uhr eine Mittagspause. In Spain, one usually have their lunch in the afternoon from 2 o'clock till 4 o'clock. I think picture C matches because in the Mittagspause people usually sleep. Okay, in China isst man 7 Uhr zum Frühstück eine Suppe. So the directly answer is A, because the lady is drinking something that is in the bowl, that is soup only. In China, one eats at 7 o'clock on the Frühstück, like for breakfast, a soup. Usually they have the soup on the at the breakfast. In Japan, isst man 12 Uhr zum Mittag. In Japan, one usually eats at 12 o'clock in the afternoon. B picture matches. Next one is einen Arzttermin machen. The doctor's appointment. The Qui ruft in der Praxis Dr. Glass an. A person Qui calls in the clinic of Dr. Glass. Ergänzen Sie den Dialog. You have to complete the dialogues with the prepositions and with one of the Befrage, which is one. We can complete it together. Hier Praxis Dr. Glass. Schwester Cristiano. Guten Tag. Guten Tag, hier ist der Qui. Wann ist am Freitag Sprechstunde bitte? Am Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr. Ich hätte gern einen Termin. Geht es um 11 Uhr? Ja, um 11 ist es okay. Gut, dann. Ich komme am Freitag um 11. Hope you have understood the conversation. Next is, lesen Sie den Dialog laut. You have to read these dialogues aloud. Sie möchten einen Termin bei Arzt. Was fragt die Arzthelferin? Kreuzen Sie an. In this, you would like to have a meeting with the doctor. Was fragt die Arzthelferin? Kreuzen Sie an. What questions does the doctor's assistant ask when someone calls in the clinic? So you have to mark that. Waren Sie schon einmal hier? So this is right. Okay, I forgot to tell you the tick. We have tick in English, but in German we usually cross. The cross is the tick of the German people. So that's why they have marked this cross, which means right. The first one is right. They ask this question only. That have you ever been here before? Next is, wann steht sie am Mittwoch auf? No, this one didn't go. Next is, geht es am Donnerstag 11 Uhr? That okay, this one is right. Like they're asking, is it okay on Thursday at 11 o'clock? Haben Sie ein Visum? Have you a visa? Have you a passport? No, this one didn't go. Welche Krankenkassen haben Sie? Which health insurance do you have? This one is right. Wann können Sie kommen? When would you like to come? Or when can you come? This one I guess also right. Now next is text
Karaoke. Hören Sie und sprechen Sie nach. You just have to listen to it and repeat after them. Or you can just read it. Next is Verabredung. Ordnen Sie die Dialoge. You have to rearrange the dialogues. Dialogue 1 and dialogue 2 also. You have to rearrange the dialogue. So we'll do it together. Or maybe you can do it first and write to me in the comment section. Doing it. The Dialogue 1. Gehen wir am Samstag ins Violinkonzert? Wie schon, ein Konzert. Wie viel Uhr? Das Konzert beginnt 8. Treffen wir uns 7. 7 ist gut. Gut, also tschüss, bis Samstag. So in the first one, they are going in the concert and they are making an appointment to meet on Saturday at 7 o'clock. And in the second dialogue 2. Hallo Marco, gehen wir zusammen in der Disco? In die Disco, wann denn? Am Freitag. Freitag ist gut. Wie viel Uhr? 10. 10 ist zu spät. Lieber 9. Gut, 9. Bis Freitag. I hope you have written down the dialogues. Next is im Beruf. Ordnen Sie den Dialog im Heft und spielen Sie ihn im Kurs. Okay, here the dialogues given. You have to rearrange them and then make a dialogue. One dialogue that is Herr Sieber and Frau Faber. They are talking to each other and you have to make the dialogues of all of it. Like first comes is hier ist Siebers. Guten Tag, Frau Faber. Guten Tag, Herr Siebers. And then mein Zug hat Verspätung. Ich bin erst in einer Stunde in Frankfurt. My train is very late. I have waited. I am at the station for 1 hour on the Frankfurt station. And then comes B. Erst in einer Stunde. Das ist zu spät. Ich habe noch einen Termin. Oh, for 1 hour. That is very late. I also have another meeting. Then comes fourth. Tut mir leid, da kann ich nicht. I am sorry, there I cannot. And then comes D1. 10. Und 10. And at 10. Then comes 10. 10 Uhr geht es. At 10 it goes. And then comes C. Schon, dann bis morgen. Und vielen Dank für den Anruf. Good. Then tomorrow. And thank you for calling. Then comes ja, bis morgen 10. Ja, tomorrow at 10 o'clock. Next is trennbare Verben im Satz. Ergänzen Sie die Lücke. You have to fill the separable verbs in these dialogues, in these sentences. The first is already given. Sprechen Sie den Dialog nach. Nachsprechen is to repeat. Nachsprechen is to repeat, like saying after it. And then the second one is ordnen Sie die Bilder den Dialogen zu. Okay, you have to arrange the pictures according to the dialogues. Zu ordnen means to arrange. Next is komm, wir sehen uns die Fotos an. Come, we are seeing the photos. Next is wie viel Uhr fängt der Film an? At what time will the film start? Anfangen is to begin, to start. Wann rufen wir Frau Stunz an? When we are calling Mrs. Stunz. Wo kaufst du heute ein? Where will you buy today? Wann stehst du am Samstag auf? When did you get up on Saturday? Verneinung Sie die Sätze mit nicht. You have to negate the sentence with the nicht. Ich stehe 6 Uhr auf und jogge 6 Uhr. So you have to negate it. Like here is the negation already given. Der Tag von Herrn Sieber im Urlaub. Ich stehe nicht 6 Uhr auf und jogge nicht 6 Uhr. And then jogge nicht 6 Uhr. 7 Uhr frühstücke ich nicht. Ich arbeite nicht von 9 Uhr bis halb 1 Uhr und auch nicht von 13 Uhr bis 19 Uhr. Dann ich habe nicht viele Termine. Ich telefoniere nicht oft. Ich gehe 23 Uhr schlafen. Ich lebe nicht gesund. I hope you have noted down the answers. Now we have done with the 5th chapter also. So you can read this, what we have done in this chapter. And again, I always say you have to read these aloud.
We'll be meeting in the next class with the chapter 6. Till then, take care, cheers, and book your free demo class. The link is in the description box. Ciao, you have to fill the Google form. Ciao.